Honorable Vice Chancellor Professor cmchandrababunaidu, Dean CDC Professor G. Suresh Verma, Dean Academic Affairs Professor D.T. and Venkatesh Rao Garu, Chief Warden and Head of the Department of Computer Science. Currently, I welcome you all here for this program. I profusely want to thank Professor Nannaya for providing his time to inaugurate the chemistry laboratories which are newly constructed here. Adikami Nannaya University campus, Tadepalli is presently offering 2 courses, MBA and MSc Organic Chemistry. And in the coming academic year, we are planning for few more courses. This is a 18-acre campus which has well-experienced teachers and good facilities. So I request, as a special officer, I request you all to encourage your students to join this campus in the next academic year. Thank you very much. And in this contest, I call all the colleges. I request your suggestions in this regard and how best we can organize this event. That is the first thing. And we already called the NSS program coordinator also. The NSS units also have to play the major role in this event because all the NSS volunteers, they have a lot of role in the smooth conducting of that event. And I request all the principals, you activate your program officers also, and in advance you train the students in a disciplined manner. You should not make any noise while our event is going on. And each and every college and what your contribution and how you will make this event is grand success. For this purpose we are organizing the event, and main concentration you have to take data of all your students who have got the awards like Pratibha or scholarships, some government schemes. That is the first phase. And the second phase, once a jnanabheri program date finalizes, there is a jnanabheri website will be open, and there is a one app, jnanabheri app already is available in your Play stores. You have, along with your principal and the faculty and all the students should register on the app, and you have to give your preliminary data, and along with this preliminary data, when the same candidates should present in the event, and during event and after completing of the event also, their feedback is most important for our CM dashboard. You make sure that who are attending the event students, their registration is must. But if you monitor continuously the students who are registered, their survey, their enter data, and during event and after event, the entering of the data is the most important. That's why you take care about while registering the students. If the people are not coming to the event, don't ask to register, because once after completing of the event, immediately the CM will announce, you give your feedback around the event, about the event. If the non-attending students are registered the app, then the feedback is very difficult to get. That is a drawback we will get from the students. That's why first you identify the students who will attend the event, and only those students you registered in the jnanabheri app, and you ask to enter the preliminary data, and after completing of the event, the feedback also. That is a request from your principals. And the second one, during that event, we are displaying exhibits of the student talents. So various exhibits and their works, and we are organizing the nearly 100 stalls we are keeping there. Each and every college should participate in that display. You train the best students and the best display, like the technical events, technical exhibits, or even your cultural reflection events, even your region specific display. It is not having any constraints, only technical or working models. And for example, if your college have a wonderful achievements by the students, like international awards or national awards,
you display in your stall along with one or two working models, and you display all your college achievements, because the entire district people, they will see your college achievements also. Later you will get good admissions also. That is one of the important thing. If you exhibit your achievements and your students' talent in that stalls, the entire district will watch. All the students, even high-level officials, ministers, even CM also will visit your stall. That's why we are making utmost care for the stalls. 1 week before you have to get approval from the authorities, what you are displaying and how you are displaying, and who are the students are involved. If you give the data, our committee will scrutinize and will give the chance to exhibit. So that is the second one. One is the student organization, second one is the stalls, exhibits. And the third one, you train in your students in the best way, like a cultural activities. And if your two students or your neighborhood college students have any talent, or even combining of 2-3 colleges, if you have a good team for a particular event presentation in the dais, that you come and with your one of the lecturer will take in charge, and if you give the data, will verify that one and will give a chance to exhibit their event on the dais and in the jnanabheri program. There's a various things are there. This is in my mind, and if you have any new suggestions, I always welcome your suggestion to make our event is a grand success. English so Dr. Sudhakar making that presentation of our earlier Dean Student Affairs. Now he is Chief Warden. Dr. Venkateswara and where is our NSS? Kiran Chandra is coordinator. Principals and correspondents. So the outset, so I would like to welcome all of you to this Nannaya campus. In fact, the purpose of convening meeting here is only to tell all of you that we have a campus at Nannaya also. Because there is another campus in Kakinada. This is second campus at Nannaya. I think some of you might have heard about this. Now, be faculty, Yantamantiki, Kadepelli Kudan campus, no be faculty. So they Kutamandiki. Still, some of you are not aware of this. So they is a good campus and we have inaugurated one chemistry lab also. So we have started. You didn't tell them about the programs, all the programs. Whatever programs you have been offering, you didn't tell them. If you have to take this opportunity. So please don't think if we are boring. So what we do is, after my address is over, okay, you also take 5 minutes and you tell them what courses you have been offering. Particularly you belong to this area, that is Westpura district. So kindly encourage students to take admission into this campus. It's a good campus, and also we have very good faculty. And there will be one regular faculty from Rajmahal campus. So he will be here as a special officer every time. This is about the campus. And next thing is I don't know how far it has reached you. I think junction required. The program paper will have the any doubts. See, because you should know the purpose for which we are sitting here. Mainly Jnanabheri. I think some of you are from Yeluru city. Madam is there. Anyone from CRD college? Anyone from CRD college? So probably they are organized because they are busy with the arrangements. Nobody is here from CRD. You have made the utmost care. You are all so you also ask that question by the lecturer. So, Varma Chipper, Mala Chipper, Miru, Independent, he now by every Jnanabheri. Jnanabheri English means
సో ఈ జ్ఞానభేరిలో సీఎం గారు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. సో వీ విల్ ఆర్గనైజ్ జ్ఞానభేరి ఇన్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్. 13 జిల్లాల్లో ఉంటుంది జ్ఞానభేరి. ఆల్రెడీ 3 are over. First that was organized in SV University Tirupati, second Andhra University Visakhapatnam, third Krishna University in Vijayawada. So fourth again SK University Anantapur, then fifth one Elur. That will be on 20th November. So ఈ arrangements కోసం మనందరినీ పిలిచారు. మీకు తెలుసు why this is being organized. జ్ఞానభేరి అనేది మార్నింగ్ 10:30 టైం టు ఈవినింగ్ 5 o'clock అండి. సో ఆల్మోస్ట్ 7 hours. ఈ 7 hours లో మీకు డే అంతా బట్టి అంటిల్ లంచ్ టైం విల్ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ లెక్చర్స్ అండి ఫ్రమ్ ఎమినెంట్ పీపుల్, బై ఎమినెంట్ పీపుల్ లైక్ డాక్టర్ బి పట్టాభి అవన్నీ ఇంకా చాక్లెట్ చేస్తారు. సో అయిన తర్వాత అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా కొంతమంది మన స్టూడెంట్స్ దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆల్సో. ఎర్లియర్ వీ హ్యాడ్ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ ఏలూరు. ఇక్కడ మీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడే మనకు ఇంపార్టెంట్ కావాలి. మంచి స్పీకర్స్ ఎవరు స్టూడెంట్స్ బోత్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ మంచి స్పీకర్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. ప్రతి కాలేజీ నుంచి ఒకరిని ది బెస్ట్. ఫైనల్లీ వీ మే అకామిడేట్ అబౌట్ 10 స్టూడెంట్స్. అంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అటెండెన్స్ కాకుండా అక్కడక్కడ పీరియాడిక్లో సపోజ్ ఒక పటారం మాట్లాడతారు, లేకపోతే ఇంకో ఎక్స్పర్ట్ మాట్లాడతారు, ఆ మధ్యలో ఒక స్టూడెంట్. వీ మే అకామిడేట్ అబౌట్ 10 స్టూడెంట్స్. ఈ 10 స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ సెలక్షన్ అంతా కూడా ప్రొఫెసర్ వర్మ టీవీ చంద్ర అంతా కూడా ఉంటారు. వెంకటేశ్వరరావు మీరంతా ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అండి. నేను స్పీచ్ అనుకోవద్దు, వన్ వే ఈజ్ టూ వే. మీరంతా కూర్చొని ఫైనలైజ్ చేయాలి. చేసి ఫర్ another 1 hour you can have that interaction, you can decide everything because again I have to go back to receiver. సో మీరంతా కూడా ఏం చేస్తుంటే 20th ప్రోగ్రామ్ని కేర్ఫుల్గా చేయండి. యాక్చువల్గా ఏదో స్పోర్ట్స్ కూడా అయిపోయిన అన్నారు. వీ డోంట్ నో అబౌట్ దట్, బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ దే ఆర్గనైజ్. బట్ చూద్దాం. అవి కూడా మనకు 30 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు మీ జరా చేంజ్ చేస్తారు అందరూ కూడా అది కూడా ప్లాన్ డిస్కస్ చేయండి మీరే. సో ఈ 13 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి స్పోర్ట్స్ కూడా. ఆ స్పోర్ట్స్ కూడా 13 ఆర్గనైజ్ చేశారో నాకు తెలియదు. యాక్చువల్గా యూనివర్సిటీ హ్యాస్ టు ఆర్గనైజ్, బట్ సమ్ వైస్ కలెక్టర్ గారు అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ దే ఆర్గనైజ్ కొంచెం లెటర్స్ చేయండి. మీరు డిస్కస్ డీటెయిల్ చేసి ఎలా చేసేది ఏంటి. తర్వాత మన చోట ఇంకొన్ని డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సర్టిఫికేట్స్ టు మినిట్ ఎవరు వచ్చారు గవర్నమెంట్ ఎవరు అలాగే గవర్నమెంట్ ఎవరు వచ్చారు ప్రభాకర్ గారు సుబ్రెడ్డి గారు ఎవరు అలాగే గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాదు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ మేడం ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ జాయిన్ అసలు అది కూడా మీరు మనకు ప్రాసెస్ ఎలా చేసేదంతా కూడా. సో అది చూస్తే ఈ 13 ఐటమ్స్ మనం కవర్ చేయాలి. స్పోర్ట్స్ అవి చదువుతారు ఈ 13 వాటిలో మనం ఏం చేస్తే కొన్ని టీమ్స్ సమ్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ ఓవర్. ఇంకేమైనా ఉంటే మా తర్వాత చేయండి, ప్లాన్ చేసుకుంటాం. నో ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 23rd కదా, వీ హ్యావ్ అనదర్ 27 days. సో వండర్ఫుల్ మన ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు, 1 month is enough. సో అందుకనే ఐ థింక్ వీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ దిస్ ప్రాసెస్ బై 20th. అండ్ వీ హ్యాడ్ ఎ మీటింగ్ బై 20th ఆల్సో. చాలా బాగా చేసుకుంటాం. సో తర్వాత డిసిప్లిన్ గురించి చెప్పించారు. అవి కూడా తర్వాత వర్మ గారు టేకిన వాళ్ళకి చెప్తారు. మెయిన్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. మొబిలైజేషన్ అంటే ఇంపార్టెంట్ చూసుకుంటాం. మన ఏదో పొలిటికల్ మీటింగ్ లాగా మీరు బస్సులు వేసేసి వందల అవసరం లేదు. దే మస్ట్ బి రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇష్యూ. అది కావాల్సింది. ప్రతి కాలేజీ నుంచి కొంతమంది ఉండాలి. అంతే తప్ప ఇప్పుడు మొబిలైజేషన్ అనుకుంటే 15,000 ఈజ్ నాట్ ఏ బిగ్ నెంబర్. ఒక ఏలూరులో అనుకుంటే 15,000 తీసుకోవచ్చు, ఒక ఏలూరు సిటీ నుంచి. అది కాదు, మొత్తం జిల్లా అంతటి నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి. ప్రతి కాలేజీ నుంచి కొంతమంది, ఎంతమంది తర్వాత డిసైడ్ చేయాలి. ఎంతమంది కాలేజీ నుంచి ఎంతమంది వస్తారో ఇది ఒకటి. రిప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే డిసిప్లిన్. డిసిప్లిన్ ద సెన్స్ మీకు తెలుసు కదా, మధ్యలో వాళ్ళు అంటే ఈ మధ్య ఒక బ్యాడ్ కల్చర్ కూడా నేను చూస్తున్నాను. ఎక్కువ మంది కాదు,
ప్రాబ్లమ్ 1% 2%, 100 మందిలో 1 or 2 స్టూడెంట్స్ ఈ మధ్య కొంత ఏళ్ళే వేస్తున్నారు. నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని కాలేజీ ఎవరమ్మా మీ కాలేజీనా యూ డోంట్ టీచ్ థింగ్స్ అనుకోండి. బట్ ఎక్కడో ఒక కాలేజీ చూసాను, 2-3 కాలేజీ, అది ఒకరిద్దరు, అది బ్యాక్ కల్చర్. అటువంటి గురించి మీరు వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ అని వాళ్ళందరికీ కైండ్లీ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అటువంటి చెప్పట కొట్టచ్చు కదా, అది కూడా చెప్పట స్టాప్ చేయండి కదా, బాగుంది చేయాలి. సో తర్వాత ఏం లైన్ ఇవ్వండి, ఇటువంటి ఎందుకు స్టాప్ చేయండి అవ్వదు కదా. ఎందుకంటే మీరు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి, ఎస్ యూనివర్సిటీ వెలారైజ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కూడా చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తారు. మరి అటువంటి ఇది మీకు ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ అదేదో ఇండివిజువల్ దారితో అన్నీ అనిపిస్తుంది. సో అందువల్ల మీరు కొద్దిగా అట్మోస్ట్ కేర్, టేక్ అట్మోస్ట్ కేర్ ఆల్ ది ఇష్యూస్ అంటే చేసి కొద్దిగా ఏళ్ళని అలా లేకుండా చప్పట్లేకపోవచ్చు. తర్వాత సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే చాలామంది మధ్యలో లేచిపోతుండడం అవన్నీ చేస్తుంటారు. అది కొద్ది లేకుండా అంటే వాళ్ళ లంచ్ బ్రేక్ ఉంటుంది, బ్రేక్ అంటే బ్రేక్ ఉండదు. సో ఇట్స్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండి. ఇట్ స్టార్ట్స్ బై 10 o'clock అండ్ ఎండ్స్ బై 5 PM. కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. మధ్యలో మాత్రం బ్రేక్స్ ఇవ్వండి, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ పంపిస్తుంటారు. అప్పుడు పర్లేదు, బట్ మిగతా టైంలో మాత్రం మధ్యలో లేచిపోకూడదు. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేను అంటే జరిగింది కానీ చెప్తున్నాను. అంతా మనం ఈ బిలాంగ్ టు వన్ ఫ్యామిలీ, నన్నయ్య ఫ్యామిలీ. సో ఐ నీడ్ నాట్ టెల్ అబౌట్ థర్డ్ వన్. ఐ టోల్డ్ యూ ఎస్ యూనివర్సిటీ వండర్ఫుల్, రియల్లీ జెన్యూన్ వెరీ వెల్. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ చాలా బాగా, అందువల్ల చిన్న బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి ఏదో. అందుకే మీరు జాగ్రత్తగా మధ్యలో మరి ఏమో తెలుసు కదా, టైం కాన్షియస్ చాలా ఎక్కువ మనకి. అలాగే కాదు మనకు కూడా, టీచర్స్కి కూడా తెలుసు కదా మీరు. ఎందుకంటే 4 years వాయిస్ చూస్తాం ఇంకా అవసరం. ఎందుకంటే పిల్లలు ఇంకా అలాగే ఉంటారు. బట్ ఆ రోజు మాత్రం జనవరి మాత్రం పిల్లలు వెళ్ళిపోకుండా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఓకే. అదే మన ఇది ఈ ఫేవరెట్ ఇది లాస్ట్ నేషనల్ మాత్రమే జాతీయ గీతం నేనే కోరుకుంటున్నాను. అందుకని మనం సో అది అవన్నీ అదే మనం జనగణ మన అయ్యే వరకు మాత్రం ఎవరు వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే మీకు సీఎం గారు వచ్చేది లాస్ట్, సే 2:30 వస్తారు, 5 వరకు ఉంటుంది. సీఎం గారు మాట్లాడతారు, ఆ తర్వాత మన పిల్లలు మాట్లాడతారు. తర్వాత ప్రైజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఇందాక అందుకని అడిగిన గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు కూడా క్లారిఫై చేయండి. అంటే 100,000 సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం అవుతుంది. దీనికి ఏంటంటే ఈచ్ ఈవెంట్ 3 ఇచ్చేస్తాం. ఈచ్ ఈవెంట్ సీ వీ హ్యావ్ 30 ఈవెంట్స్. ఇన్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ వీ సెలెక్ట్ 3 people, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్, అంటే టోటలీ 39 క్యాండిడేట్స్. అవుట్ ఆఫ్ ది 39 తర్వాత చెప్పండి, అవుట్ ఆఫ్ ది 39 ఓన్లీ ఫస్ట్ 30 ఉంటుంది. ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఆ ఫస్ట్ 30 మాత్రం సీఎం గారు ఇస్తారు. సెకండ్ 30 తర్వాత మనం ఇస్తాం, ముందుగానే తర్వాత చూడాలి. సో అందువల్ల అది కూడా ఇంపార్టెంట్. అన్నీ ఇవ్వడం ఉండదు. ఇవన్నీ మీరు కేర్ఫుల్గా మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నాండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు లాస్ట్ టైం అలాగే ఏమి చెప్పారు, వన్స్ అగైన్ తెలియదండి. మీకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో తులసి అనే ఒక అమ్మాయి ఎలమెంటరీ డిగ్రీ కాలేజీలో చదువుతుంది, సెకండ్ ఇయర్ BA. జస్ట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ వర్డ్స్ ఆల్సో అండి. ఎంత బాగా మాట్లాడిందంటే ఎవ్రీ వన్ వాజ్ థ్రిల్డ్. ఆమె యాక్చువల్గా ఇచ్చిన టైం 5 minutes, బట్ షీ స్పోక్ ఫర్ అబౌట్ 20 minutes. నో బడీ స్టాప్ దేర్. సీఎం గారు అందరూ కూడా అలా వింటూ, అందరూ ఆల్ మినిస్టర్స్, IAS ఆఫీసర్స్, వైస్ ఛాన్సలర్స్ థ్రిల్ అయ్యామండి. అంటే మీరు అర్థం చేసుకుని ఎలా మాట్లాడింది అమ్మాయి. ఆ ఒక్క అమ్మాయి మాట్లాడి ఎంత ఇమేజ్ పెట్టిందంటే ఆ ఫంక్షన్కి. సో ఇక అందరూ కూడా ఏంటంటే ఎవ్రీవన్ స్టార్ట్ అకార్డింగ్ దిస్ వైస్ ఛాన్సలర్ నాకు వెళ్ళాలి అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ఆ పిల్లలు మాత్రం అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కాలేజ్ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్. ఓకే, మీకు చెప్పిన అందరినీ అకామిడేట్ చేయండి. తర్వాత కాస్ట్ కూడా ఇస్తున్నాను. దయించి ఈ స్పోర్ట్స్లో కానీ మీ మాట్లాడడం ఎప్పుడు చేసేటప్పుడు మీరు మీ కాలేజీని మాత్రం మైండ్లో పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ ఫర్గెట్ దట్. మీరు ఫర్గెట్ కాలేజ్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ బీయింగ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఆదిత్య నన్నయ్య యూనివర్సిటీ. ఇక మనందరం కూడా పార్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ. మళ్ళీ మీ కాలేజీని చిన్న తీసుకొస్తే ఏమవుతుందంటే, అరే మా కాలేజీ అమ్మాయి లేదు, మా కాలేజీ అబ్బాయి లేదు. మనకు ఎంతమంది ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఇమేజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
and we have to select the best. The best అనుకోండి ఏ కాలేజ్ అయినా పడతాయి. మీ అందరైతే మీ కాలేజ్ పట్ల మీకు తెలిసిన తక్కువ కాలేజీలో ఎవరు ది బెస్ట్ అనుకోండి, యూ సజెస్ట్ దట్ నేమ్. అది నేను చెప్పాను. ఆ గుర్తు ఏంటంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ దట్ లెవెల్ యాటిట్యూడ్. అందువల్ల ఆల్వేస్ అంటే కీప్ నన్ను యూనివర్సిటీ ఇన్ యువర్ మైండ్, నాట్ యువర్ కాలేజ్ చేసేది. అందువల్ల మీరు అందరూ ఏంటంటే మంచి స్పీకర్స్ ఉంటే ఒకరిని పంపించండి, లిస్ట్ బట్టి మీరు చెప్తారు కదా ఎవరికి ఇవ్వాలంటే. ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రా పెడతాం, లేదా మనం కింద మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైనలీ వీ సెలెక్ట్ about 10 candidates. So who can be accommodated there on the day? They can actually address the students also. So this is about the program. And ఇవన్నీ మీకు తెలియదు కాదు, ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఆల్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఆర్గనైజర్స్. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఎన్నో మీటింగ్లు ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు పిలిచామంటే ఇలా పిలవడం వల్ల మీకు ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంటే ఏమి లేదు, ఓన్లీ టు టెల్ యూ దట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అట్మోస్ట్ కేర్ అని చెప్పడానికి మాత్రమే. ఎలా అయితే మీకు తెలుసు. So if now so also in this place you can have interaction with our team members, and Venkatesh, Chandra, the NS qualities, so the chasing we will finalize everything. Okay, so I thank each and everyone for having mobilized our request to be here. Thank you very much. ఈ కళాశాల ప్రాంగణాల్లో కూడా అవసరం కొన్ని కాంపిటీషన్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఆల్రెడీ మన పెద్దలందరూ కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు స్పీచెస్ కన్నా మీరు మాట్లాడితే చాలా బాగుంటుంది. దీని యాక్షన్ ప్లాన్ ఇక్కడే తయారు చేద్దాం. మనం అవసరం 2 గంటలు కూర్చొని దయచేసి ప్రిపేర్ చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ ఏ రకంగా కండక్ట్ చేయాలి, దాన్ని ఏ రకంగా సక్సెస్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా చేద్దాం. స్టూడెంట్స్ ఏ రకంగా మొబైల్ చేసి రావాలి. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ సంబంధించి ప్రతి కాలేజ్ నుంచి 100 స్టూడెంట్స్ రావాలని చెప్పి ఆల్రెడీ టార్గెట్ ఫిక్స్ చేశాం కాబట్టి డెఫినెట్గా అందరూ వస్తారు. ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలంటే కనుక మనకి ఏలూరులో సెంట్ థెరెస్ కాలేజ్ ఉంది, సిఆర్ఎండి కాలేజ్ ఉంది, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంది. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఎక్కువ మందిని మొబైలైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఆ రకంగా వాళ్ళందరూ కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు యొక్క ప్రోగ్రామ్ అంతా సక్సెస్ చేయడానికి మన ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా నాదిగా నన్నయ్య యూనివర్సిటీ యొక్క గౌరవాన్ని ఎన్రోల్ చేయడానికి మీరందరూ ఇచ్చేసారు కాబట్టి మీ అందరూ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. Now I request suggestions from your side. మరి మనకి వైస్ ఛాన్సలర్ గారు వచ్చిన తర్వాత చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ ఎక్కడ ఉందంటే రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కాలేజీలో ఎక్కడో మోహన్ ఉందని చెప్పేవారు, కానీ ఆటో వాళ్ళకి కూడా అడ్రస్ తెలిసింది కాదు. మన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు మన వచ్చిన తర్వాత ముత్యాలనాయుడు గారు మరి ఇది స్టేట్ లెవెల్లో కాకుండా నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మంచి ప్రాఫిట్గా తీసుకురావడం జరిగింది. మరి అనేక కార్యక్రమాలు ఆయన చేయటం, అలాగే యూనివర్సిటీకి ఒక మరి అంతంలో ఒక యూనివర్సిటీకి పెట్టి ప్రతి కాలేజీలో ప్లే చేయాలని చెప్పి కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అనేక రకాలుగా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అలాగే యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. అలాగే ఇప్పుడు మరి ఈ బాధ్యత కూడా ఈ జ్ఞానవేద బాధ్యత కూడా మరి ఆయన మీద ముత్యాలనాయుడు గారి మీద ఉండే హోప్ తోటి గవర్నమెంట్ వారు ఆయన మీద పెట్టారు. డెఫినెట్గా ఇది సక్సెస్ అవుతుంది. మా ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి అంటే ఈస్ట్ ఇప్పుడు సంబంధం లేకపోయినా వెస్ట్ గోదావరి ఉన్న కాలేజెస్ కూడా మేనేజ్మెంట్ చేసి జనరల్ సెక్రటరీ నేనే కాబట్టి మన కాలేజెస్ అన్నిటి తరఫున కూడా మీకు ఏ రకమైనటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా స్టూడెంట్స్ విషయంలో కానీ మరి ఏ ఇతర విషయాలన్నా కూడా మేము పూర్తి కోఆపరేషన్ చేస్తామని